Dear students, in this video we are going to discuss about polarized and depolarized Raman lines. So, you may be familiar with polarized light and unpolarized light. എന്താണ് polarized light, എന്താണ് unpolarized light, normal light, circularly polarized light എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് already you will be familiar because we are considering this kind of concept when you are discussing optical activity and all. So here we are going to talk about polarized and depolarized Raman lines. So this particular concept of using polarized light for analysis of for Raman analysis is having great significance because it can give you a great idea regarding the orientation of a molecule, the corresponding vibration modes, symmetry of vibration modes, all those things. You can study various crystals, carbon-based materials, polymers, etc. using polarized Raman spectroscopy. And going further, for certain molecules and samples, normal Raman spectroscopic data can be enhanced by controlling the polarization of light, exciting the sample and of the light scattering from it. So, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോർമൽ രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഫോർ എക്സൈറ്റേഷൻ you can see you can get large amount of information that won't be available from normal Raman spectroscopy. So അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു അനലൈസിങ് ദി ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് യൂസിങ് എ polarizer you can actually understand about the polarization ratio of the particular light. സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആണോ, ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ പോളറൈസർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. ആൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ technique can provide information regarding the molecular structure of a sample, about its symmetric vibration modes, and highly ordered samples such as crystals, polymers, carbon-based materials like carbon nanotubes, fluorines, etc. can be studied using this polarized Raman spectroscopy or depolarization ratios ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് depolarized light യൂസ് ചെയ്ത് you can actually study. So here we are having a small discussion regarding what polarized light is. ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും polarized light എന്താണെന്നുള്ളത്. So basically in any spectroscopy you will be using electromagnetic wave. So for any electromagnetic wave you will be having electric and magnetic components associated with that particular wave, and this electric and magnetic components will be perpendicular to the direction of motion of that particular wave, and the electric component will be having all the direction, vibrating in all the direction perpendicular to that of the corresponding direction of motion of the wave. So an unpolarized light consists of, if you are considering an unpolarized light, you can see the electric component in all the direction. This particular, and the direction of the light is perpendicular to the plane. നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആ ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. And the electric component will be vibrating in all the possible direction that is perpendicular to the motion of that particular wave. So this is an unpolarized light. Ordinary light, monochromatic light എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So this when passed through a particular kind of crystals, polarizers കൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you can actually convert them to circularly polarized light or linearly polarized light. So linearly polarized light consists of waves whose electric fields are aligned in a single plane. ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്, അതിൽ നിന്ന് അൺപോളറൈസിൽ നിന്ന് ലീനിയർലി പോളറൈസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് വിൽ ബി അലൈൻഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ along the direction of the travel of the light, perpendicular to the direction of the travel of the light. There are some materials that allow electromagnetic waves of a specific orientation to pass through them.
polarizers എന്നാണ് ആ മെറ്റീരിയൽസിന് പറയുന്നത്. These materials will be allowing the passage of light of a specific it will be allowing the passage of light having electromagnetic field aligned in a specific direction only. So that kind of light is termed as polarized light. So പല നിങ്ങൾ നിക്കോൾ പ്രിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്കുലർ ആക്സിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ആ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ crystal, you can say whether you will be getting the polarized light transmitted or blocked during its path. So isotropic and anisotropic samples are coming in this particular section, and isotropic samples are randomly oriented samples. ഏത് directional light pass ചെയ്താലും ആ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആയിട്ട് വരും. അവിടെ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തെ വൈബ്രേഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സാമ്പിൾ ഓൾ ദ ഡിറക്ഷൻ ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നില്ല ലൈറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അനൈസോട്രോപിക് സാമ്പിൾസ് ദേ ആർ ഡയറക്ഷണലി ഓറിയൻറ്റഡ്. സോ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, പോളിമേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ദേ വിൽ ബി ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. സോ when they are interacting with the plane polarized light or linearly polarized light, you can see sudden decrease in the intensity of the light. നമ്മൾ പോളറൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഐദർ ദ ലൈറ്റ് വിൽ ബി കട്ട് ഓഫ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് വുഡ് ബി ഹാവിങ് ലോവർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ അനൈസോട്രോപിക് സാമ്പിൾസിൽ ഒരു directionally oriented samples ആണ്, and in that case you can actually see this kind of effect of polarized light. So Raman scattered light is found to be plane polarized to different extent even if the excitation radiation is completely unpolarized. Raman scattering നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ we already said that you will be having anti-Stokes and Stokes lines. So in the earlier classes we just mentioned about the Stokes and anti-Stokes alone. Monochromatic light, high intense monochromatic light pass ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് സ്കാറ്ററിങ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ റെയിലേ ലൈൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹയർ ആൻഡ് ലോവർ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ലൈൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. വി വർ നോട്ട് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദർ പോളറൈസേഷൻ ഓർ ഹൗ മച്ച് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ്. അവിടെ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ വി വർ നോട്ട് കൺസേൺഡ്. But here we are saying that even though you are using an unpolarized light, ഒരു unpolarized light ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ സാമ്പിൾ കൂടെ when you pass this unpolarized light through a sample, the Raman scattering that you observe, that is the anti-Stokes and Stokes lines that you will be observing, will be polarized to a different extent. They will be undergoing some kind of polarization. They will be polarized. They will be the electromagnetic field will be aligned to a particular direction. So this is an important factor of Raman scattered light. Unpolarized light, even the unpolarized light will be undergoing some kind of change in the direction of electromagnetic field. It will be confined to a particular direction. That is due to the interaction of the electrons and the electromagnetic field of the light. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് പോകുന്നില്ല. But the only thing we have to remember is that there will be some degree of polarization for the radiation also during Raman scattering. So suppose this is the monochromatic radiation that we are passing through the sample. Suppose here is sample, നമ്മൾ സാമ്പിൾ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. When you pass the monochromatic radiation to the sample, to a particular extent it can undergo polarization. നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആയെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പാസിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്, linearly polarized light through a Nicol prism or another polarizer, you can actually observe or actually understand whether it is polarized or not. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ ആംഗിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. എത്രത്തോളം പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആണ്, റൊട്ടേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ Nicol prism or the polarizer with a axis parallel to that of the vibration
the axis of vibration of the electromagnetic field. ആ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ if you are keeping that particular polarizer, you can see the light would be passing through that. So that is the particular case when you say it is having a parallel alignment. And if you are keeping the analyzer with the axis perpendicular to the plane of polarized light, you can see it is not passing through that particular polarizer. ആ polarizer കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരില്ല, and we say that is a perpendicular arrangement. So extreme cases ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനിയിപ്പം ഇത് completely plane polarized അല്ലെങ്കിൽ you can see a decrease in the amount of light that is passing through here. Decrease in amount of light passing through here. You can see parallel component as well as perpendicular component. ഈ രണ്ട് കമ്പോണന്റിന്റെ റേഷ്യോസ് എടുത്ത് നമുക്ക് Raman depolarization ratios ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും. So by rotating that particular polarizer or the analyzer, you can get an idea regarding how much the particular light is polarized. So this can be used for observing or analyzing the particular polarized light that is coming after Raman scattering. So Raman scattering നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ Raman lines they will be polarized to a certain extent. We are not saying that it will be completely polarized, completely linearly polarized ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ it will be polarized to a certain extent, and this polarization can be analyzed using an analyzer, and the ratio of the intensity in parallel and perpendicular directions when the analyzer is kept in parallel and perpendicular direction with respect to their axis will give you an idea regarding particular extent of polarization. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് depolarization ratio, which is represented using rho. Depolarization ratio. So it is a measure, it is used to measure the degree of polarization. എത്രത്തോളം your unpolarized light is undergoing polarization. Unpolarized light is polarized when you pass that through a particular sample. ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ആ സാമ്പിളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ how much extent the light is undergoing polarized, or light is polarized, that is represented using depolarization ratio. So depolarization ratio is rho, that is equal to the ratio of intensity in perpendicular intensity when the particular crystal is kept in with perpendicular axis. ആ ആക്സിസ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ആക്സിസും ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്ന കേസ്, മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലാണ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി ആക്സിസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദി പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള intensity variga, and I parallel will be when you have the maximum intensity. If you are taking these ratios, you will be getting the depolarization ratio. When the unpolarized light that is passed through the sample is completely polarized, completely ഒരു linearly polarized ആയിട്ട് converted ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, in that case I perpendicular will be equal to 0. So here completely linearly polarized ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് പോളറൈസേഷൻ നടന്നു. കംപ്ലീറ്റ് പോളറൈസേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ it will be passing only if the corresponding axis of the crystal is parallel to that of the plane of polarized light. Otherwise it will be perpendicular ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ no radiation will be coming out of the particular analyzer. So if that particular light after Raman scattering is completely polarized, then you can say I perpendicular will be equal to 0 and rho will be equal to 0. Depolarization ratio ആ കേസിൽ 0 ആയിരിക്കും. And if that particular light is completely unpolarized ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല ഇരിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, അൺപോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. So the intensity of light that is coming out of this
analyzer as well as when the analyzer is aligned in this particular direction will be same. രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ കുറച്ച് ഡിക്രീസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ റേഡിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുകയില്ല. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ I perpendicular will be equal to I parallel and the rho will be equal to 1. So this points to the fact that excuse me. So this points to the fact that the rho value can be 0 to 1, any value in between 0 to 1. Extremes ആണ് 0 ആകാം 1 ആകാം എന്നുള്ളത്. 0 ആകുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ, 1 ആകുന്ന ഒട്ടും പോളറൈസ്ഡ് അല്ലാകുമ്പോൾ, അൺപോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് വെൻ ഇൻട്രാക്ടിങ് after the interaction with the molecules, the electromagnetic radiation can be polarized to a certain extent. So the value can be in between any of this. So theoretically, if rho is greater than 6/7, we say that is completely the Raman lines will be depolarized one. If rho is greater than 6/7, 6/7 means it will be less than 1, and if rho value is greater than 6/7, we say that is a depolarized Raman line. If otherwise, we say rho value is in between 0 to 6/7. 6/7 നെക്കാട്ടും കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ 0 നെക്കാട്ടും കൂടുതലാവുന്ന കേസിൽ we say that is depolarized to a certain extent or polarized to a certain extent. എത്രത്തോളം ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റോ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ തിയററ്റിക്കലി ദിസ് ഇസ് ദ വാല്യൂ from this particular consideration, but theoretically we have found that rho value, if it is greater than 6/7, it is considered to be depolarized, and if the rho value is in between 0 to 6/7, we say it is depolarized to certain extent. Different extent-ലാണ് depolarization നടന്നിരിക്കുന്നത്. 0 ആണെങ്കിൽ we say that is completely polarized Raman lines. So from this, the importance of depolarization ratio is that the fundamentals of symmetric vibration give some basic things regarding the depolarization ratio is that the fundamentals of symmetric vibration give polarized or partially polarized Raman lines. Fundamentals of non-symmetric vibration give depolarized Raman lines. So if you have a symmetric vibration, the corresponding Raman lines will be polarized or partially polarized. Polarized means the rho value will be equal to 0 or less than 6/7. In that case we can say it is somewhat polarized. And if it is non-symmetric vibration, fundamentals of non-symmetric vibration, then we have depolarized Raman lines, that is rho will be greater than 6/7. So this is the basic thing regarding polarized and depolarized Raman lines or depolarization ratio. So Raman lines will be polarized to a certain extent, and this actually can be analyzed using a suitable analyzer, and the depolarization ratio will be giving you some idea regarding the molecules, and its importance is the degree of polarization of Raman lines is useful in assessment of Raman lines to the appropriate molecular vibration and determination of molecular structure. You can say whether it is a symmetric vibration or non-symmetric vibration depending on the depolarization ratio. So that is the importance regarding the depolarization ratio in Raman spectroscopy. So we have talked about what is polarization and what is polarized light, isotropic and anisotropic samples, and how you can analyze a plain polarized light, and what happens when you pass the particular unpolarized light through a particular sample. It will be undergoing polarization, and it will be polarized to a certain extent, and using an analyzer you can actually analyze this particular polarized light, and if the analyzer is kept parallel to the particular plane of polarized light, plain polarized light, you can see the light would be passing through that particular analyzer. Otherwise, if you are keeping that particular
analyzer perpendicular to the plane of the plane polarized light, you can see no radiation will be passing through that particular analyzer. And then we have depolarization ratio. Depolarization ratio gives you an idea regarding the degree of polarization of light, and it is a ratio of I perpendicular, intensity in perpendicular direction divided by intensity when the analyzer is kept parallel to the particular plane of polarization. And you have two extremes, rho can be 0 to 1 according to this particular equation, and when rho is 0, that means it is completely polarized, and if rho is equal to 1, we say that is completely unpolarized light. And theoretically rho value can be greater than if it is greater than 6/7, we say that is depolarized light, and if the value is between 0 to 6/7, we say it is depolarized to different extent, and if it is 0, we say that is completely polarized light. And about the fundamentals of symmetric as well as non-symmetric vibration can give you an idea regarding the depolarization ratio can be 0 or less than 6/7 for symmetric vibration, and greater than 6/7 for non-symmetric vibration, and correspondingly we can say that is partially polarized or depolarized Raman lines, and they will be giving useful information regarding the molecular vibration and will be useful for determination of molecular structure. And that is all regarding the basics of depolarization ratio and polarized and depolarized Raman lines. That's all. Thank you.